Good morning, students. Today we start with our sessions on popular literature. Actually, I have to begin with children's literature. I thought I will give you a brief introduction to popular literature first. So, in this video, we'll be talking about popular literature in general, and then we will be talking about all those characteristics, all those presumed characteristics, all those basic characteristics, and at the end, we will talk about the basic difference between popular literature and classical literature. Before that, I want you to watch the video I have shared with you. So, that is actually a movie clip from the movie of funny movie Sandesham. It is one of the best movies which came out from Malayalam film industry. It is a political satire which takes dig at all those political parties of the state. I hope you have watched the movie clip. From that, you will understand the basic difference between classical literature and popular literature. The hero, Srinivasan, is actually talking about all those classics, while the lady is talking about all those popular fiction written by all those writers like Kottayam Pushpanath, Matthew Mattam, and Batten Bose. His work is referred there, Hava Beach. So, here we see the difference between popular literature and literary canon. Popular literature, it is something which is read for the purpose of pleasure. It is not for contemplation. So, this popular literature contains a group of works or it contains genres which is considered to be at the periphery. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലിറ്റററി കാനൺ ആണ്. ലിറ്റററി കാനൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് ബൈ ദ നെയിം ക്ലാസിക്സ്, ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എക്സെട്ര. വെസ്റ്റേൺ കാനൺ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദോസ് വർക്ക്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഹോമർ, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഷേക്സ്പിയർ, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദോസ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ജെയിംസ് ജോയ്സ്. സോ it refers to a body of works, narratives, all those texts which is considered to be the most important, most influential for a particular period, and it transcends the boundaries of time and space. അതിനെയാണ് ക്ലാസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാലഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന, ടൈമും സ്പേസും അതിജീവിക്കുന്ന, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ലിറ്റററി കാനൺ ഉണ്ട്, ഒരു സൈഡിലെന്ന് പറയുന്നത് പറ്റില്ല, ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. വൈൽ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ പോപ്പുലർ fiction or anything which comes under popular literature, all those genres of fiction has been conveniently sidelined to the periphery, that is the margin. So it is something which is read for the purpose of pleasure and not at all for any kind of contemplation. So you contemplate when you read classics, and you read popular literature only for pleasure. It is something which gives you pleasure. It is a means of entertainment. It is something like നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. യു റീഡ് ഓൾ ദോസ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരും. ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് literature coming under this term is fast selling and it has all those commercial success. But it will not adhere to canons. Canons വേറെ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ജയൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മാർജിനിൽ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ലോ കൾച്ചർ, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻഫീരിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് നോൺ സീരിയസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി, it becomes part of this first semester syllabus. അപ്പോൾ there is some kind of a subverting of this center margin. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇത് ലോ കൾച്ചറാണ്, ഇൻഫീരിയർ ആണ്, നോൺ സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണ്?
it has actually challenged the position of literary canons. So it includes all those works in genres like detective novels. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്, മാത്യു മറ്റം, ഇവരെല്ലാം എഴുതിയിരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽസ് ആയിരുന്നു, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദോസ് റൊമാൻസസ്, ഓൾ ദോസ് ഫാമിലി ഡ്രാമാസ്, ഓൾ ദോസ് മെലോ ഡ്രാമ. നമ്മൾ മലയാളം മംഗളം വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ മനോരമ ആഴ്ച പതിപ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന കഥകളുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സീരിയലാവുന്ന കഥകൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ all these popular fiction tends to be more closely allied to contemporary or current concerns rather than what you see in literary fiction. Literary fiction ഈ പറയുന്ന contemporary concern ഇല്ല, ഒരു current concern ഇല്ല. It talks about all those universal concerns. So popular writers investigated those themes that might have been unsuitable in literary literature or classical literature ഒട്ടും suitable അല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഒരു തരം ഫാമിലി മെലോ ഡ്രാമാസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണില്ല. ഇതെല്ലാം പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ദീസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ലോ കൾച്ചർ, നോൺ സീരിയസ്, ഇൻഫീരിയർ. As I said earlier, science fiction, horror fiction, fairy tales, detective fiction are some of the most widely read genres of popular literature, and their popularity actually rests on all those large scale readership it has got across the globe. When compared to literary canon, popular literature has wide range or large scale readership. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന ഷേക്സ്പിയറിനെ വായിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്യു മറ്റത്തിൻ്റെ ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, it never takes part of this mainstream or high literature. ഹൈ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരിക്കലും പാർട്ടായിരുന്നില്ല പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ, ബിക്കോസ് they were considered to be unfit to conform to the notions of what is known as Grand Canon. And it is looked down upon as inferior, not literary enough to deserve any kind of critical acclaim, and along with that it was considered non-serious. So these are the presumed characteristics of popular literature: reading for the purpose of pleasure, ഫാസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ്, കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ്, ലോ കൾച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ജാനേഴ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് allied with all those contemporary or current concerns. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് we don't see an adherence to canonical features, and there is a degree of excellence to demarcate between good and bad writing. So good writing we always associate with canons, grand canons, and bad writing we always attach with popular literature. And this canon, the term itself, was introduced by critics. It is a subjective term. സബ്ജക്റ്റീവ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്യാനൻ എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്ക് ക്യാനൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് ഏറ്റവും ഈ പറയുന്ന എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കായിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്ക്, അയാൾക്ക് അതൊരു ബാഡ് റൈറ്റിംഗ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ വെരി റിലേറ്റീവ് ടേം. അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാനനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ആണ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്നത്. And now there is this distinction between popular literature and folk literature. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറും ഫോക്ക് ലിറ്ററേച്ചറും ഒന്നാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. കാര്യം ക്യാനൻ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാർജിനിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഫോക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നാടോടി കഥകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അല്ല. പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ is written by individuals, while you know that all those folk literature, all those folk songs, all those folklore, it is a collective production. It is produced by a society. നാടോടി കഥകൾ, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വടക്കൻ വീരഗാഥകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ. പിന്നെ വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ ഫോക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ the producer, the user is
വെരി ആക്റ്റീവ്. അത് നമ്മളറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓറലി. ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സമൂഹത്തിലേക്ക്, ഒരു ജനതയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജനതയിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ യൂസർ ഇസ് ആക്റ്റീവ്. While in the case of popular literature, the reader is passive and there will be an author who will be passing out or handing down their work to this reader. So, reader is passive there. So, when you talk about all those ballads, all those folklore, all those folk songs, it is said that it is അതൊരു കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ ട്രൈബ് സിറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ഫയർ ആൻഡ് ഗ്രണ്ടിങ് ഇൻ യൂണിസൺ. അതായത് ഒരു ട്രൈബ്സ് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പാടി തീർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന എന്തോ ആണ്, അതിനെയാണ് ഫോക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ folk literature began somewhere in human mind and it is passed on from one generation to another, and there the user is active. So this is the basic difference between popular literature and folk literature. And now we come to a brief history of popular literature. എപ്പോഴാണ് ഈ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ആരംഭം, the birth of popular literature? It was in 19th century. We had this wider constituency of new literates and this cheaper printing books. ഈ പറയുന്ന ബുക്സ് ചീപ്പർ റേറ്റിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന കോമൺ മാസസ് ഗോട്ട് ആക്സസ് ടു ഓൾ ദോസ് വർക്ക്സ്. ചീപ്പർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണക്കാർക്കും ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആവാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് all these middle classes, all those lower classes were expanding and they needed some easy books, some books which gave them pleasure as a starting point. ഇല്ലേ, നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് വായന ആരംഭിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പോയി ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ യുളീസസ് വായിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈസി ബുക്സ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ്, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ, റൊമാൻസസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ പോപ്പുലറായത്. സോ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ came into use in 19th century and it was in 20th century it had become a world unto itself. It became a separate entity. അത്രയും കാലം ഈ പറയുന്ന കാനൻ അല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്നാണ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ എങ്കിൽ 20th സെഞ്ച്വറിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ 20th century there was this growth of readership of this genres in popular literature and which relegated, it is very interesting, it relegated this literary literature to a small exclusive academic and scholarly market. ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ വായന കൂടുകയും ഈ പറയുന്ന ലിറ്റററി അല്ലെങ്കിൽ കാനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർലി ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു 20th century. The ratio of sales tells it all. During that time, popular literature comprised almost 90% of the market of fiction, while literary fiction was relegated to about 5% of the sales. 5%. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ആരംഭം. Now we come to the characteristics of popular literature. Popular literature is actually a combination of two main elements. രണ്ട് main elements ഉണ്ട്. One is conventions and the other one is inventions. So conventions are all those elements usually quite specific to particular culture and period. It includes all those stereotyped characters, ideas, commonly understood metaphors, favorite plots. അതായത് എല്ലാ കഥകളിലും ഈ പറയുന്ന മംഗളം വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ മനോരമ വീക്കിലിയിലൊക്കെ വരുന്ന കഥകളിൽ ഓരോ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും. ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു വില്ലൻ ഉള്ള സ്ത്രീ ഉണ്ടാവും. ദർ വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗുഡ് വേഴ്സസ് ബാഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്. ഈ പറയുന്ന പ്ലോട്ട്സ്, ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട്സ്, റൊമാൻറ്റിക് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും, അതിനൊരു സബ് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ സാധാരണ എല്ലാത്തിലും കാണുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് കൺവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇൻവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണീക്ലി ഇമാജിൻഡ് ബൈ ദി ക്രിയേറ്റേഴ്സ്
ഓരോ ഓത്തറും ഈ പറയുന്ന അവരവരുടെ വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും, ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മലയാളം സീരിയലുകൾ അടക്കം ആലോചിച്ചാൽ മതി, എല്ലാത്തിനും ഒരേ കഥയാണ്, പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് ഇൻവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ conventions and inventions. So conventions maintain all those traditions and customs, all those shared values, stability of defined culture. അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ട്രഡിഷൻ, കസ്റ്റം, അവരുടെ ഓരോ ഷെയർഡ് വാല്യൂസ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് കൾച്ചർ, ഇതെല്ലാം ആണ് കൺവെൻഷണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു കഥയിൽ വരുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളൊരു സീരിയൽ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ, എപ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെ പറയും, ഒരു മലയാളം സീരിയൽ ആലോചിക്കുക. അതായത് ഈ പറയുന്ന കുടുംബവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയൽ വുമൺ ആൻഡ് ദർ ഇസ് അതർ സൈഡ് ദർ ഇസ് ദിസ് ഈ പറയുന്ന ബാഡ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം, ഒരു ഷെയർഡ് വാല്യൂസ്, ഒരു ട്രഡീഷൻ, ഒരു കസ്റ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാമാണ് കൺവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇൻവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഓൾ ദോസ് ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കുടുംബവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിൽ എല്ലാ കഥകളും എല്ലാ സീരിയലിനും അതേ മോഡലാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരും, പുതിയ ആൾക്കാർ വരും, പുതിയ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും. യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മരുമകൾ, ഷീ സപ്പോർട്ട്സ് ദിസ് ലേഡി. ഐ നോ ദ സ്റ്റോറി ബിക്കോസ് മൈ മദർ യൂസ് ടു സീ ഷീ ഈസ് സ്റ്റിൽ എ ഫാൻ ഓഫ് ദിസ് കുടുംബവിളക്ക് ആൻഡ് ഐ നോ ദ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, പലതരം പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക. ആൻഡ് ദാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ, ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ആക്ച്വലി എൻഷോർ പോപ്പുലാരിറ്റി. Reader finds some kind of comfortable, it is something like a comfortable zone for all those readers. It contains all those familiar milieus, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള milieus ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത്, which gives some kind of a satisfaction, which gives some kind of an emotional security. അത് കാണുക, അത് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു തരം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരും, ഒരു തരം ഇമോഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി തരും. And inventions provide all those new information and escape from those ordinary life which reveals around them. So, but there are a lot of criticism against this popular literature because of the same thing, that is the overuse of literary formulas. ഈ പറയുന്ന ലിറ്റററി ഫോർമുലാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻ, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇത് പരാതികൾ, ക്രിറ്റിസിസം ഇതിനെതിരെ വരാറുണ്ട്. സോ ബട്ട് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ ഫോർമുലാസ്. സോ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത്, വയലൻസ്, മെലോഡ്രാമ, സെക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് are part of this popular literature, which are the ingredients of this popular literature, and it is something which increase the confidence, or which give emotional security to the readers, or which help them to have a well-ordered existence. And now we come to the difference between popular literature and classical literature. നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ്. So classical literature, as I said earlier, is those literature which is above all other works, so which transcends the boundaries of time, space. It has all those universal concerns. It is something which enjoys a long shelf life. But the popularity is limited to literate, elite, or educated people. So there is this interesting quote by Mark Twain. He says that a classic is something everybody wants to have read, but no one wants to read. എല്ലാവർക്കും വായിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആരും വായിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ക്ലാസിക് എന്ന് പറയും. Because you see this proportion of entertainment and education. Over there in popular literature, it is entertainment which is at the high point, while the element of education is what you see in classical literature. So this is the basic distinction between popular and classical literature. Popular literature,
as I said earlier, are what most people want to read, largely because they are easier and immediately gratifying. എനിക്കത് വായിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ ഒരു സുഖം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ. But classical literature makes more demands from the reader. The reader has to invent or produce meaning out of these works. In classical literature, reader has an active part. So, and the next one is popular literature have all those proven formulas. There is something like a status quo maintained by popular literature. While classical literature innovates self-consciously. So, this classical text keep producing meaning from one generation to another. So that is why it is said that it is a book that won't stay closed. It produces meaning. It produces meaning in different generations. It goes on. While popular literature is limited to the time and locale. ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ വായിക്കുന്നു അന്ന് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അന്ന് അതിനുശേഷം അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അതാണ് അവിടെ അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ലിവ്സ് ആൻഡ് ഡൈസ് ബൈ മൊമെന്ററി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസ്. It sells well at some point of time, but it immediately dies. So it is overexposed, short lived, and soon forgotten. While classical literature survives indefinitely in libraries, in institutions, and mostly underexposed. മറ്റേതുപോലെ ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് ലിവ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ലോങ് ഷെൽഫ് ലൈഫ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, popular literature, it has a greater readership at a time. While classical literature, it will have lesser readership at a time, but it usually transcends generations. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ലോണം പോപ്പുലർ ആവുന്നതാണ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വായിക്കുള്ളെങ്കിലും അത് കാലഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ. And all those popular literature contain all those sentimental styles, all those sensational events, all those stereotypical formulas like sensitive vampires, exploding helicopters, helping dogs, lost children. So these are the tropes. Usually നമ്മൾ കാണുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്ലീസ് വൈഡ് ഓഡിയൻസസ് by reinforcing familiar taste and attitudes. അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിചിതമായ ടേസ്റ്റും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ. വൈൽ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ടേക്സ് റീഡേഴ്സ് ബിയോണ്ട് ദോസ് കംഫർട്ട് സോൺസ്. So these are the differences between popular literature and classical literature. Hope it is very clear. Please make note of these points, and then we'll go to the lectures on children's literature. So thank you girls. Have a nice day.